Ministry ya local government ekoze buvunanyizibwa. Ministry ya finance buli kiseera leta supplementary budget za bitongole bikumba ddembe. Sente oluziteekeri kubanza trust budget akabadde akawumbi kamu milioni 2 zezikola olunaana bakuba mu nsawo abayimbi bagenda bakola fa bemanyi baba malala yazuura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuura bino awo kutewafu ate wajana wano mulanga abatasaaga zino channel zona bezaba doctor. People have the power and now it is people power. Musajja ono mwagadde nnyo kanda wakatabo kantukalabe bulungi. Okay, all right, mwinaba na flashlight on Uganda tubaniriza ku Mukutu the flashlight channel. Ate tubaniriza on our online media Uganda. Febani abali wano okubaweereza. Era okusinga zinabagamba soka kwebaza omukama nti asobola okutuwa obulamu n'atuleka nga tuli balamu. Ate sifa abasanire okusigala nga tuli balamu. Naye kusalawo kwa Katonda. Katonda bw'asalawo tube tujja kubaawo. Naye obunkenke obuli mu ggwanga nabwo oluusi sometimes butumala mukko amaanyi. Kwe tuli awamu ne mukulu Mukaba Byasi. Mukaba Byasi amanyikiddwako nga gwe bayita Mr. Bwino. Kugamba byayogera byonna biba ku record oba biba on record. Talina kyayogera nga tekirina evidence. His research is based on grounded things of that kind. So n'olw'ensonga eyo twebaza omukama okuba tuli naye ate wetumuleetedde ng'obunkenke mu ggwanga bw'amaanyi nga twetaaga ye ng'omuntu atubuulire kiva ku ki insecurity mu ggwanga oba kiki ekigireese ennaku zino. Lwaki abantu bali ku bunkenge? Bamuhadde Mamadi Segirinya ku bunkenge, naafe abatudde wano tuli ku bunkenge, n'abaana bagenda mu masomero bali ku bunkenge. Kugamba insecurity mu ggwanga bw'ogira waggwa batatuuliriza. Where do you think ebiva ebintu bino byonna biviirawa? What causes all these kind of problems in this country of ours? Sijja kwerabira mukwano gwaffe gwe bayita M&J Medicare. Nkyalo ono ayina eddwaliro ono mu ggwanga naye ate ngali Bulaaya n'asalete services close ku bantu baabwe. Services ayina endwadde nnyingi zajjanjaba eyo. Eddwaliro lisangibwa e Kawempe mu town yango Kiraboti Maganja awo. Eddwaliro eryo lyo lyewaddeyo okutuwa services abalaze batalina naddala abo abali mu malwaliro gali gemumanyi. So mulyettanire naddala banakawempe banabwayise namwe abali e Bulaaya, you can direct your people basobole okujjanjabira awo abantu baabwe bebatambuziza olunaku olwaleero. Mukulu Mukaba Byasi, twebaza omukama nti akyakukuumiddeeyo kuba covid yali akuluma n'obula. Sobo webale nnyo, webalire ddala abantu ba Katonda abaagalwa abalungi abatulaba n'okutuwuliriza ab'okumpi n'ewala abali mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Okubula kwange kubaddewo eri ekigambo kya covid ewaffe ng'omuntu teyatuyisa bulungi ate nga ne Uganda ne mu kiseera ekyo ekya lockdown ya covid twafiirwa abantu ab'omuwendo bayitirivu, so nga abamu si covid ye yabatwala naye olw'embeera ya lockdown yamaliriza nga abantu balina okufuna obujjanjabi bwe bateekwa okufuna bamaliriza abamu nga tebabufunye ne kivaamu okutwalibwako obulamu bwabwe. Abantu ba Katonda mbalamusizza, mbaagalizza ebyo byonna ebirungi mu kiseera kino bye mulina okufuna. Omukama Katonda baakyawadde obulamu okubaawo, mbeebalizaako. Ayina ebbanga eggwanvu abafunye ebikonkone ebitali bimu ne bibaawo. Ekirwadde kya covid ali real, naye ate embeera y'ensi ffe nga bannayuganda mwe tutambulira ate mulimu ebikambiro olwaleero ebiyinza okuba nga tebijja kutuyamba kugguka kugenda mu maaso. Mbaagaliza okuwuliriza okulungi ku lwa Dr. ono Rogers
enteekateeka eno erabika nga erimu omuzinzi okutambulizaako abantu okufuna obubaka kwebyo ebitukwatako nga bannansi oba nga abazaale. Webale nnyo ssebo, webale ddala. Okay, kale n'olw'ensonga eyo tumaniriza program yaffe egenda okutambulira bwetyo. Twebuuza embeera mu ggwanga ya bunkenge. Ekyeta bino byonna insecurity. Yes, sir. Bomuzi bwatuka abantu babawamba abamu babasalasala ebijambiya bitabuse embeera generally ekibuzo kino tekyalibadde naawe okubuuza twalibadde tukibuuza mukulu tibawa President Museveni w'eggwanga nti insecurity eva kuki nene tugamba gwe based on your statistics and your analysis oluusi oyinza okumuyambako naye oli obaddeko linakugamba tonaba kulya emmere naye ng'emmere eri ku ssuwaani kumujjukiza nti eggwanga liri under attack. So kuggo bw'okiraba insecurity eva kuki mu ggwanga lya Uganda? Sebo ekireeta obutali butebenkefu ziba ensonga nnyingi nnyo okufuna ekyo. Tulina embeera erabika nti abali mu buvunaanyizibwa nga bakulembeze obutafaayo nga abo bali mu executive gye tuyita cabinet. Ne tubeera n'ebitongole byennyini ebikuuma ddembe bivaako okulagajjala obutakolera ggwanga bye bateekwa kukola, so nga ate ekigambo ky'ensimbi mpitirivu nnyo ze bafuna. Ekigambo kya Parliament yegabanya ssente buli mwaka obulindo n'obulindo n'eziwa ebitongole ebikuuma ddembe kyetuyita classified budget expenditure. Naye tumaliriza Parliamentary Committee ku Defence ne Internal Affairs nerabika nti abo basigala olw'okubanga omuwendo ogusingako obungi bammemba ba kibiina kyetuyita ruling party oba sitting government ne bamaliriza nga ebimu tebafuddeeyo seti ne zikola birala nebyekyanibadde zirina okukola nezitabikola. Mu ekyo insecurity ejja katulwayo tulina emiruka 1,940 ejja Uganda nga mu Parliament y'ekumi egenda okuva ku 2016 okutuuka 2021 oba December 2020 twalina emiruka 731 ne tuva mu byalo 57,000 n'ebigwamu ne tujja mu 7,112 ebyalo. Naye ng'ebyalo mu nteekateeka ya manifesto waayo NRM eyawangula ne manifesto ya NRM yaliko mu Parliament ey'e11 tugenda okumaliriza nga Ministry ya Internal Affairs ne local government tebeerangako olunaku n'olumu lwali ekoze induction okusomesa abakulembeze b'ebyalo n'emiruka n'okubayitira mu Local Government Act ssentebe w'ekyalo n'ow'omuluka ne bammemba b'executive okumanya buli general secretary omulimu gwe ki, vice chairperson ku kakiiko atwala buvunaanyizibwa ki, secretary in charge production and environment atwala buvunaanyizibwa ki, embeera eya buli kifo n'ebyo bitukwatako okuddukanya administrative units. Olwaleero ku miruka egibadde egyali 731 olwaleero tetubogenda emiruka tegiwoza 10% egirina ebitawuluzi. Ebitawuluzi y'embeera y'ekifo nga bwe tunajja hall ebeera ku masomero oba mu tertiary institutions abaana abayizi n'abasomesa baabwe balekkyala mu bakubaganyiza ebirowoozo ebiri administrative. Akati olwaleero emiruka yonna egya Uganda giri emikadi gyali tegiwoza 10% egirina ebitawuluzi. Akati ekyo kizibu kubanga issues tetuyita security meetings zibeerawo era n'ekigambo civic education kuba Ministry ya Justice ne Constitutional Affairs awamu ekiyitibwa Human Rights Commission eziri mandated ne Electoral Commission to carry out civic education eri bannayuganda ebyo tebiriwo kubanga ekiyitibwa cabinet executive mwaka ku mwaka emaliriza nga obukiiko obwo statutory bodies teziwadde ssente za kukola nteekateeka eyo
ngate Human Rights Commission ne Electoral Commission ziri mandated to carry out civic education every year. Civic education ngeye mukola mu byalo n'emiruka amagombolola oba constituencies, districts ne national level. Samakulu gacho byafa. Tebiriiwo era mu budget ya buli mwaka bamaliriza ngezo ze unfunded priorities ezina okuweebwa sente naye government nezikola ki neteziwa. Every Monday yesterday, Yoweri Kaguta Museveni nga president w'eggwanga, commander in chief and team the cabinet babadde Entebbe n'ezo issues tebalina baziragira mu agenda yaabwe nti kino kiddala kyetaagisa. Abantu n'eggwanga balitunda dda. Kakati ekyo ssebo ne kibeera ekirwadde nga kiviira dda mu cabinet executive. Parliamentarian nabo ne babeera ekizibu eri bannansi. Ate bame parliament kifuza kizibu. How? 11th parliament twina directly elected MPs by 353. 353 member of parliament. Yes. So you have that Tata seating the parliament. Ziri directly elected MPs abava mu direct constituencies. Women representative we have 136. Ziva mu local government, those are the districts. Ne tufuna the cities ekumi empya ababaka abakyala nabo 10. In total that's 146. Ne tufuna PWDs, ne tufuna abakadde, ne tufuna UPDF. There are 10 MPs about UPDF. Ne member of parliament about UPDF constituency, military garrisons jeziri, oba divisions eza UPDF jeziri, olwaleero parliament ey'ekumi n'ey'omwenda n'ey'omunaana ababaka abaddeyo. Teri yali akedde nkyana agamba bagenza okunyonnyola bannamagye mu military garrison gye bali babannyonnyola ensonga ezigenda mu maaso. But who should be in charge to direct them? Several nkomawo. Ebyo byennyini nze nja kulagako sample. Nti tuyina ekiyitibwa Parliamentary Hansard. Ebiteeso byonna nze nina jjajja ne taata bye bandekera okuva mu Legico. Legico kyeki? Olu Parliament ya Uganda yasooka ya East Africa nje bagitanga Legico. Legico mu bufunze. Amakulu gacho ebitabo byonna ebyava mu Legico birina. Okujja okuva mwaka gwa 47 okutuusa Parliament zonna wezeze zituula. Akati olwaleero mu kiseera kino ne tufuna ekiyitibwa Parliamentary Scorecard. Yeriwa. Ababaka ba Parliament kati eno mwaka Parliament ey'ekumi. Omwaka gwokusatu nga batudde eno ye Parliamentary Performance Scorecard ey'abaka ba Parliament abali 459. Yali scorecard yawe? Eye Parliament ya Uganda. Parliamentary Performance Scorecard 2018-2019 assessing the performance of the Parliament of Uganda and the legislators. Parliament yonnyini nga institution awamu n'ababaka Parliament bo bennyini ne abakozi ba Parliament. Akati betugenda they best on, okay. Eno yali nga bwe scorecard yabwe performance nabo bagirabirawo. Details and answers the inside there. Yes, abantu bonna entesa yaabwe percentage parliamentary committee zitudde ba member ba committee 30 bameka attendance percentage buliki bwetambula. Atugendo kakana bills zali meka ezateekebwa neze zayina okubanga ziyisiddwa. Akati ekyo ne kibanga kyafuuka ekizibu eri eggwanga lino. Akati n'ebyo Parliament naye tumaliriza efuuse ekizibu ekyo ekivaako insecurity. Parliament number? Yes. Parliament bujja ina okulungamya abantu baayo. Kituufu Parliament eba eyina
okulungamya nekola ebyo byetugwanidde okukola naye tumaliriza nga tebabikoze. Kati ne tujja nti embeera y'abaddukanya gavumenti oba abaddukanya ekitongole ekiramuzi tutandika okugenda okukakana ng'ekitongole ekiramuzi kitandise okugwa olubege. Okyagwadde olubege? Okugwa olubege twakiyinaamu Obote to government bw'ayajjako omulamuzi wa Kuwambuzi ne baleeta omulamuzi George Masika. George Masika yali kaada wa Uganda People's Congress mu Obote one government. Kakani bagamba Wambuzi alininga ku DP oyo ne bamuwummuza. Wako Wambuzi. Ne baleeta ne bwe bagenda okweeta DPP n'abalala Solicitor General bagenda okumaliriza nga bonna baleeta ba cadres aba Uganda People's Congress. Aba balina experience, abalina n'obukugu okusinga ku bannaabwe. Kasaba mutunuulira nti oyo memba awagira UPM n'oyo wa DP n'abalala nti CP abo tebabawa buvunaanyizibwa bamaliriza nga n'emirimu bagibaggyeko. Bwe tugenda mu circles eza security organs ebitongole byennyini ebikuuma ddembe enkwata yaabyo okuteekateeka abantu recruitment egenda okujja mwaba bantu kyandibadde nga tuyina regional balance nti bwebanga lango okusinziira abalango bali bameka n'abakyoli abateeso abakalamojja abalugwala abamadi bagisu basebbeyi ogende bagwere banyole basaamya bagwe abasoga abalamoji awamu n'abo abalala abagongo abanyolo abakiga otwala nti abanyabindi otwale abakonjo abamba abanyabwisi otwale nti abaganda n'abalala nti embeera ya recruitment yandibadde esinziira ku population quotas ne omuwendo gw'abantu. Bw'obanga oyina nti abakiga obukadde 2,200 tosobola kugamba nti ekyo kijja kubeera nti abo babeere n'abasirikale 1,000 bokka. Kye tuyita military organs ne correctional forces nga bwe zirina okutamba. Kati tugenda wano okugenda okumaliriza abalina omuwendo omutono mu buzaale bw'eggwanga as a tribe nga bo balina omuwendo bantu bangi nnyo mu bitongole ebikuuma ddembe okusinga bannaabwe abalala. Simba wakati awo kiddemuko bulungi nti mu kusinziira ebirabikiddwako amawanga ge tulina mu ggwanga lya Uganda abalina population ennyingi abalina omuwendo gw'abantu bali tulina obukadde 42,900 mu ggwanga ddamba lyonna obukadde bumeka 42,900 esebo kakati kati kwaga amawanga gakola Uganda amawanga 6 eggwanga ly'Abaganda tebakka wansi wa bukadde kati 6 obw'abantu. Out of the 42,985,000 people, composition ey'Abaganda it is only less than 6 million Baganda. It's not less than 6 million. Tebakka wansi w'obukadde 6 Abaganda bokka. Akati bwe tujja nti olwaleero Banyankole olwaleero tebakka wansi wa bukadde 3,700,000 3.7 million people. The entire western of Ankole? The entire Banyankole in Uganda. Oyina Banyankole nga tebali mu Greater Mbarara oba Greater Bushenyi naye nga musiŋŋaana mu Nyankole nga ali Iganga oba ali Idinda ali Ekiboga oba ali Ehoima oba ali Masindi oba ali Ekikuube n'ali e Kampala n'ali e Wakiso naye mu Uganda yonna obukadde 3,700.
ankole Yes. vis-a-vis naye 6 ogenda million. okumaliriza kye tuyita government institutions ebitongole bya gavumenti ng'ate ddyo eggwanga namba 2 lirina omuwendo ogw'abantu abali mu bifo byonna ebiri sensitive nga byonna it is 90%. Nekitegeera okuponda leero abalina population entono bino bakavarinze buli wamu. kakati bwebanga be namba 2 ku mawanga 6 agakola Uganda ng'ebifo byonna babimaamidde. Obusi busosoza ate ate wetujja these were the very issues when we had about one government, when we had the Idi Amin's government and even Obote 2 government. kantereere Kati mu kutereera okwo kati ngenda okugira mu ebyo byonna ngenda kuba n'okujuliza okuwandiika kw'ekitabo ky'omugenzi Meja Ondoga ali amaza. Meja Ondoga yawandiika ekitabo nga kigamba omutwe gwakyo olugendo lwa Yoweri Museveni okuva mu buyeekera okufuuka omukulembeze w'eggwanga. yakiwandikako Ekitabo weekiri ne tujja retired Major General Matayo Kyaligonza Akiki Munyurukati Munyoro waitu wa Hoima Mejo kulwa Kabalega. esebo The agon of power obujiji bw'obuyinza ne tuvaayo Jeno Yoweri Tibuhaburwa Kaguta Museveni sowing the master set. First edition, the second edition. Omukuti bahabura Tibuhaburwa. How I saw it. Chiche nalaba. Oyo muzeeyi ayogera Ono ye mugenzi Lieutenant General Pekosi Kuteesa. Batuvaayo ne tujja General Ed Tumwine naye n'awandiika. Nyewe bituyambye ki mu kuteekako obutabaganyi mu security? Anti kakati babiwandiise byonna babiwandiise n'ebituyambiddewo so nga ate waliwo we bawandiika abawandiisi balungi naye ne bawandiika nga waliwo mulimu amacyo. Kati tulinayo Kano Kisembo ne tubeera ne Major General Katirima Manon Fenehas. Nyo bawise nabo kabe bawandiika obutabo. Era ne tubeerayo n'omulala omugenzi Brigadier Bernard Rwehururu naye n'awandiika. Struggle for self-determination. Major General Katerima Manon Fenehas n'awandiika ekitabo Nga kigamba kitya? Compared to Action, Struggle for Self-Determination. Yali awandiikira Bobby yali mu struggle. Era naye yali mu struggle. Kakati mu kukomekeza kw'ekiwandiiko kitabo kino ngenda kukulaga ki abantu bava abantu batandika okukola recruitment ng'eri best ku mawanga ku lw'abali mu buyinza kireeta abantu okufuuka bitankwatako. Naga nti ekyo kyaba Dr. Rogers babimanyi byabwe. Batulekeemu. Ku page 297 agamba stand for what you believe in. Stand for what you believe in. Never in Uganda we believe in change. We all have achieved great things because we believed in them. Even when it seemed impossible, eventually what which we believed in became a reality. A great lesson in life is to always have conviction. Perhaps the wimpest people you will see in the world are those who lack passion and conviction. It is those who did not have a belief in anything. My grandfather believed that an education was good for me. My father later on agreed with my grandfather.
and supported me. That belief resulted in my education and exposure because I was convinced about it and put hard work and focus on it. Yoweri Tebohaburwa Kaguta Museveni believed in constitutionalism, rule of law, democracy, national transformation and development, even when these were being dismembered by the post-independence totalitarian regimes that were also enemies of the people. It is that belief and reality that caused in him and a platoon of the pioneer freedom fighters to start the Bush War and the just 5 years of life and death down the road. Victory was achieved by all the stakeholders. Ani awandika kakatabo? Major General Katerima Manoni Fenehas. Yaliriddewa. Wali yakava mu Parliament ye 11 yaliko political kamisa n'abeera commandant owannali Kyankwanzi n'ebirala emirimu gye yakola era n'akulaga obuvunaanyizibwa bwe bwayiseemu. Naye nga tunakufuna kuvunaanyizibwa bwe bwayiseemu. Akakatabo yakawandiika nga ategeeza ki? What was his dream? Kakati okulaga nti okwewaayo ku lw'eggwanga lino si ababeewaayo bonna ne bagenda mu lutabaalo nti badda balamu, naye ekyakolebwa kirina amakulu agavaamu eri eggwanga lino okutambula okgenda mu maaso. Akatabo ko Museveni kasoma ngenda yigamu ki? Ebino bijja kuwa ekifaananyi nti ekitabo kya Major General Katerima amala okiwandiika olwaleero reflection ki gy'ofuna kibye yawandiika ne ki embeera bwefaanana ey'olwaleero amakulu weegali oba nedda, ye waliwo ekyali kikyuseeko oba tusigadde kifaanana nga bwe kyali. Eyo nno ye nteekateeka. Katerima ava mu buvunaanyizibwa Makerere ng'afunye diguri ye mu 81 ng'emajoringa mu agriculture economics, extension work and management. Naye ekyaddirira yasigala talina mulimu gukoleddwa. Yasooka n'akolako ng'extension work ewa Kaseese. Eyo nno gye yava ebyaddirira kuyingira lutalo lwa Kiyeekera. N'agenda n'atendekebwa era n'akola emirimu egy'obuvunaanyizibwa mu bwazaakulaga. Naye nga bwaddayo ku kiri kye twatandikiddeko nti obusosoze twamaliriza ttiimu ey'abantu wano Amanga 27 43 27 be baalina emmundu 43 abatandika luno olutalo. Okuva e Kabamba ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 1981 Kabamba ye Greater Mubende. Naye nga tuwerabira tuli ku program yaffe nga twebuuza nti insecurity eva ku ki mu ggwanga. Mukulu Mukaba Byasi kyali mu kutunnyonnyola. Namba emu ye Yoweri Tebohaburwa Kaguta Museveni, Eri Tumwine, Paulo Kagame, Fred Gisha Rujejema, Andrew Lutaya Lugobe, Julius Chanda, Fred Mwesije, tuba tulinawo Kyazi Tusimi Tarago, Sam Magara, Ahmed Seguya, Mule Muwanga, Hannington Mugabi, Jackson Muchunguzi, Frank Chifuba Andrew, Kyakabare Mwene Marita, Julius Saine, Mwesigwa Bitanzire, Akanga Byaruhanga, Kato, Kajina Chaktara, Andrew Kangaho, Peter Ndayondi, Mugabi Marachi, Kabura, Kasasi Rizidel, Tumusime Iraq, Kyakabare Mwene Gulideria. Abo bebatandikako n'emmundu. Kakati olwaleero nga kigambye. Oluvannyuma lwe tuyita UNLA ne kyeyita Uganda Special Force ne kyeyita Uganda Prison Service ne Uganda Police Force awamu ne NASA twagenda okumaliriza ng'ebyo ebitongole byonna byali mu ttiimu y'abannaffe Abalango, Abakyoli, Abateeso ne ttiimu amawanga agamu agali mu buwagizi bwa Uganda People's Congress okuva Bukedi ne Bugisu nga be bannannyini muwendo. Akati okubeera mu bitongole akati kye kikulaga ne kino abataali bamativu Tumwine n'abalanga office bazina nga balina degree naye ng'abantu bano balina obuyivu
era nga bannayuganda nebo tebabawa offices za buvunaanyizibwa era General David Setu Munungu Sejjuse yali tinyefunza we yali na degree mateeka Major General Jim Muhezi Katogugu nga yina degree ya mateeka naye okuba regional CID officer tebakimuwa wadde okubeera OCCID Embale ku region tebasobola kukimuwa naye ate alina certificate junior certificate mu busomesa ate nga yeye mukamaawe awo njagala okubuuza ekibuuzo nga osomedde list eyo yonna bameka abaliwo oba bonna bwe bali abasinga bagenzi abasigaddewo bali mu bifo Yoweri Kaguta Museveni wali eri tumwina abadde minister wali Paul Kagame president w'e Rwanda. You can imagine Paul Kagame ayengera mutwalo wa Uganda ngani by then yali omu kyetwa eri bajjajjaffe kye babayitanga enyenzi nga kitegeeza ebiyenje babakazaako kya biyenje najja nga mwana muto kyali kiyenje kyawono kati naaba nga yajja mu lutalo bino olwa kazuguzugu 5859 kwegamba bajja nga ba refugees akabasakali awo bwe ndaba nti Paul Kagame among the 27 people yalibwamu kwa abali mu lutalo wano mu Uganda yaliwo ngani nga refugee amaanyi ago agajjawa okutandika ate omugwiro otandika olutalo Yoweri Museveni atulambika bulungi nnyo tiwakuba enduulu y'okuyambako olutalo okuba yamwanguka era tobuuza nti gwe Dr. Rogers ovaawa otandikirawo naye bwe lubanga nduulu yakulya mwenna mulya okuba mpola mpola kubanga bali baleke kujja bayitirivu naye olutalo okuba y'amaanyi kaakati tobuuza ani azze oba oyagala money power waliwo kyentegeddemuka mukulu Mukaba Byasi mukulu president waffe no omulungi omwagala omulonde era bwe Museveni ekyo kina kye kyendagamuko omugenzi Major General Musuya ne Musuguri ne Brigadier Mwita Marwa bano they were senior officers aba Tanzania People Defense Forces 1978-79 bajja mu mutalo lw'ekiyekera ne babeera wano Yoweri Kaguta Museveni nga guddewo olutalo 6 of February 1981 tiimu emulumba nga amaze okulangira olutalo officially eri gavumenti ya Uganda ennaku z'omwezi nga 7 ogw'okubiri Kiboga Singo ku post office awamu ne ku saze headquarters awali olwaleero headquarters district y'Ekiboga bw'alangirira olutalo mwana wato tiimu yajja okwanganga Yoweri Museveni yali omugenzi eri yalina gye yali aduumira ekibinja ekya 33 nga yali twice wakano na nyumba Sam ebiseera byali kudaalya bwa Lieutenant Colonel nga nere twice we yali Lieutenant Colonel ne admin officer waabwe yali Major akati olwalo nga bali embinde mu kibinja ekya 33 tiimu yajja okwanganga Ekiboga ennaku z'omwezi 9 ogwa 2019 yali aduumira kampani eyo eyajja yali ayitibwa Lieutenant Chafu nga mu Tanzania twice we yali Second Lieutenant Moses kakati ebyo sewo kijje nabo bali ba Tanzania ne bajja twagenda tumaliriza nga n'okutta bannayuganda babasse kakati ebyo ebiriwo ekigambo kya lutalo ani akwatizaako eyo kati sebo nga tuvuddeyo ebitabo bino nga bw'obiraba ekigambo insecurity evaako abantu okwekubira enduulu nga tebakyasobola kutaasibwa olw'okuyiganyizibwa era omuwandiisi ono Major General Manoni Katerima kugaye people have the power
Aha, nebo bweni ajibagambako. People have the power. The most important thing on earth is the human being. The human race has been through very many plagues, disasters, upheaval, and other challenges. However, humans do not stay down each time they are knocked down by events. 7 billion people live on earth. As I write these words, my greatest lesson is that people resist dictatorship, suppression, oppression, and exploitation, and the people are capable of liberating themselves from such shackles, provided their interests are aroused and explained to them, reinforced by clear, capable, and visionary leadership at the right time. These seeds of destruction over time are inherent in dictatorship, suppression, oppression, and exploitation, which apparently the perpetrators may not know or comprehend. Liberation benefits both the victims of the ills and the perpetrators of those same ills, and that is its beauty. People have the power. And now it is people power. Musajja ono mwagadde nnyo. Kanda akatabo kantu kalabe bulungi. Cameraman akatabo kantu bali kaguzeeko ne bakasomako. It is compelled to action, a struggle for self-determination. Kana akatabo kano nange munange kalabiddawo nga mukulu wa Byasi yakaleese bamuta Major General Katirima Manoni Finehas. Erinnya lya Manoni lya kitaawe. Manoni naye banna. Nayo de bagwanga ki. Akatabo kano kawandiikibwa it was copyrighted last year. Omusajja n'atugamba tino people have power. Netudekada gamba people and power. It's called Major General Katirima Manoni Finehas. So tumunoonyeko omusajja oyo alituweerya ekyokukola. Nedda kakati bino ge mazima kyenavudde nkugamba abawandiisi bannamagye ebitabo byebakawandiika nga ne General Tebohabulwa Yoweri Kaguta Museveni naye mwali. First edition ne second edition yaki sowing the mustard seed. Kakati bino byonna bw'ogenda okujja n'ebirala bingi nnyo n'okubaganya ebirowoozo. Njamugamba so mukulu Major General Katirima kanaba kange kali awo nkubira kataba ko ajasumiseeko eggwanga nga batuwayamuko. Akati tuddayo bino byonna bivaako tukyali kulaba what causes insecurity mu ggwanga. The Republic of Uganda, communication from the chair, mandate for recovery and development by Apollo Milton Obote, Member of Parliament, President, Republic of Uganda, Kampala, 23rd of April 1985. Obote nga atwalaganye mukulembeze wa ggwanga. Saagala kati kuba olese omulamu oguli sensitive kubaganya birowoozo abali okumpi n'ewala abataliiwo basobole okuwulira. Mu kwogera paragraph 46 page number what? Page number 7 Dr. Akataba kasangawa kakati kano kakogwe gango omusajja omulimi era ali very active ebbanga lyonna okuva ku jjajjange azala kitange ne kitange ne fayiro ezo zivandikira ng'omusika. Paragraph 46, honorable members, Mr. Speaker, should make themselves conversant in great detail with the recent history of Uganda. We inherited a depleted police force and a very young army. In the last few years, we have been training both with the assistance of a number of friendly countries to whom we are profusely thankful. During the same period, the killers and bandits felt that their best policy would be to increase the degree of terror, kill at random, shoot vehicles on the highways, including ambulances, make schools, dispensaries, and hospitals unoperational, kidnap persons in villages, and hold them at ransom, and generally make administration difficult, and blame all these atrocities onto the Uganda army. The House should pay
glowing tribute to the security forces for containing these atrocities by the bandits. All these sad events and atrocities committed by bandits and the gunmen should be known to honorable members. The Uganda Army is not to be found only in Ruwero. The Uganda Army is found in every many parts of the country. Honorable members should therefore ask themselves why the army in Masaka, or for that matter in Jinja, or anywhere else in Uganda, is so disciplined and cooperative with the local population, but allegedly not in Ruwero. It is the same army, and under one command. Why should this same army bring total peace in the districts of Arua, be regarded as anti-people in the district of Ruwero? Mr. Speaker, the answer is known to honorable members. It is that there are bandits in Ruwero who commit atrocities and blame them on the army. This glaring fact, unfortunately, has not been taken seriously, and statements have been made calling upon the government to hold talks with the perpetrators of atrocities. Tukomao. Akata kwa kankoze bubi nti tetwina tusobola okukagula. Yanti kakano. Naye katwa banzo kanonyako somewhere. Mwina mabadi ebulaya abali mu Kampala. Communication from the chair. Nerekereza muogo omusike ne kabalagala. 1985 kagulanga siringi 5. Katoka tuguza meka sebo. Eno library. Obotenga yayiwa kugamba nti byaliwo na kuguli omulembe. Kakati emyaka jammwe mulabanga embeera empya. Byaliwo. Naye ekireese obuzibu yanasookeddeko nti cabinet, parliament, ministry ya local government, ministry ya constitutional and justice, ministry ya finance, balemereddwa ministry of internal affairs, balemereddwa okuteekateeka bannayuganda obukadde 42 mu emitwalo 98 era ne balemererwa amaka obukadde 9 bwa Uganda, ebyalo emitwalo 7, emiruko 1,094, constituencies ziri 353, district ziri 135, ate ebibuga biri 11. Munteekateeka eno ey'obutali butebenkevu mu ggwanga. Government, sitting government erina okutwala obuvunaanyizibwa. Buli budget ya buli mwaka ebitongole ebikuumaddembe bifuna trillion and trillions of money okukola ku nteekateeka y'obutebenkevu bw'eggwanga. Niyo olw'okubanga nkulaze nti gwakanga musana kaakiro nga tabuzeemu, recruitment kati egenza okujja, buli kifo kyonna ekiri sensitive kimaliriza nga bagudde olubege ng'enteekateeka NRA yatuuka NRA okuvunaana obote nga buli kintu kyonna ekikolebwa. It was Kituguma and Gulu Boys. Kituguma and Gulu Boys. Yes. Buli ofisi yonna ey'obuvunaanyizibwa, it was Apache and the Lira Boys. Buli wantu wonna w'obuvunaanyizibwa, it was Kumi and the Soroti Boys. During those days, when we had the Colonel William Lopayo Maria was the Minister State for Internal Affairs. Nga bw'ogenda mu special force yonna abantu baali tiimu ng'eva Kumi eva Soroti. When we talk of Gunde, correctional forces endala bonna yali special force nga yonna team yetteeso by percentage. UNLA top commanders, they are from Lango and from Acholi sub-region. Military high command nga yonna ekigamba nga yonna enteekateekaani Balangu Bacholi kyekyavaako embeera. Kati bwe tugenda mu official Hansard, kwaki njagadde saagala
mbeera ya TV eno kugaa nti abakuma mu bantu omuliro kyenvudde ompira nga nti abino nkuleta ebyo byennyini ebyo ebikulaga ekifaananyi kituufu tobuzibuliwa. Parliamentary debates yamwaka ki 4th issue 5th of June up to 19th June 1981. Katonda wa wali luddawo ekiseera ekyo 1981 ndoza maama ne taata baali batandise okweraba. Now Honorable Magombe okuva Mbale North West Mbale district ali ku floor ya Parliament yagamba, thank you very much Mr. Speaker sir. Oyo ani ayogera? Honorable Magombe, I was trying to say that I have been a member of the ruling party UPC for some 20 years, and during these 20 years I have served the party. This party has never failed in carrying out anything. Therefore, this party is not going to fail to carry across whether the DPs like it or not. We are not going to fail to carry across this budget and make it a success, because God is always and has always been on our side. So, thank you very much. Ngachalimba matwale tuvudde mba matwale kakati UPC eyogeza maanyi UPC ate ono bote 2 so bote 1 yakomya n'obukambwe kakati era n'agamba awo Magombe amaze okuteesa kwe mu Parliament. Yali speaker yali Francis Butagira wali n'olwaleero aliwo Butagira wali ye chairman w'olukiiko olwa board of Uganda Registration Services Bureau, era abadde ambassador ku mulembe gwa Yoweri Kaguta Museveni, era yali member we NRC ng'akiikirira Rwampara County. Akyaweereza eggwanga mwali ne Lwakasiisi kati kulwa insecurity kwa kintu kikulu nnyo bino tubyogerako tegamba nti no ebyokwenda tuberekere abayine emundu nedda mayumba 10 leader of opposition Dr. Paul Kawanga Samwogerere by then kulwo kubiri nga 16 June 1981 okuteesa kwe nga Mr. Honorable Samwogere, Mr. Speaker, have just gone through an interesting exercise. Blah blah blah. It is a pity, Mr. Speaker, that I begin my contribution to the budget debate on a sad note. I have avoided for as long as possible to raise this matter in Parliament, expecting that certain positive developments would have been taken place. But because no such developments have taken place, I have to begin by making references to 2 very important members of Parliament who were elected to sit in this House and who should be sitting on the opposition benches today, namely Professor Yoweri Chesimira and Haji Ali Serunjoji, but who, because of a detention order signed by Minister of Internal Affairs, are not able to be with us this afternoon. I'm aware, Mr. Speaker, of other members of this House who are not here, and certainly one of them who was killed, and for whom we all rose here in sadness to remember Professor Mohanji. I say so because I hope that at the conclusion of this budget debate, a new spirit will prevail both in the House and the country, which will discourage everybody in the country, whatever his political briefs, whatever his tribal affiliation, whatever his religious affiliation, who from acts of violence, whether aimed at individuals or at institutions, or even the established government of the country. I hope, as I have said elsewhere, that leadership in our government will think again and again about the consequences of denying the human rights of individuals, including members of Parliament, in the form of arbitrary arrests and detention without trial,
I understand Professor Chesimira is not in good health, and I also understand that there are quite a number of other persons in custody who are in a very poor health conditions right now. Olwaleero, leader of opposition, ababaka ba Parliament be babiri, Banadipi Professor Chesimira ne Haji Sserunjojo okuva e Kawempe nga bali mu kkomera. Olwaleero Segirinyo owekawempe nowe Makindi ate bibiri. So meaning that ebintu bino byaliwo ate bikyaliwo. Inetu binagwawo bitya. It's our intention. Akati embeera eno yaliweddeko etya mu ggwanga. Akakatabo kali ka 1981 be military obote ani olwaleero emyaka 40 ebintu bizzeemu bweddu ye programu eno bwetambula. Era olwaleero tuyina ekigambo ruling party ababaka baayo buli mulundi bwe babeera abali mu buyinza tebamanyayo musenzi, tebamanyayo mulala nti nabo bategeera ruling system emayuka itegeera. Kakati oleeta olina kyongambye ebya bail. Olese bail sebo badde oyogera wano ng'ojyogerako. Kakati bwe twamaliriza bano abaakunya ekigambo ky'abannaffe bano obutabawa ddiimu, twamaliriza nga nabo bamaliriza nga baggalidde. Chesimira 85 yava e Luzira. Olwava e Luzira yamala wiiki emu n'afuuka minisita wa planning and economic development. Naye nga abamusiba nga wa DP. UPC yali wa UPC ya. Kakati ate bafu butukayo n'afuukira mutimu abali mu security abalango n'abateeso abo misinde kati abakyoli basigalawo ogenda kwakana bamugyayo Luzira. Era wali kibayita London Chambers opposite Mabirizi ku Kampala Road. Twali tuvuddeyo gye twali ewaffe ekiboga ne tujja okulona bannaffe abaali baggalidde ne Chesimira n'avaayo. Era Chesimira bw'amala okuva mu kkomera afuuka minisita. Ne Museveni bwe yawamba obukulembeze abututte, Chesimira tebamugobayo kuba minisita, era yasigala mu doketi ye n'addamu n'alayira ogwokubiri. Era yafa mu minisitule yemu nga yeki ye minisita. Wali buli ake. Nedda ssebo ekyo gamba kakati wano Prime Minister ow'ekiseera ekyo Nabbanja owaleero Otemali Madde mukuteesa wana. Secondly, another issue which I think is very important for all of us is a question of security, which the leader of opposition has spoken about at length. I know that we are very much concerned about the security of a person and the property of every Ugandan. But here again, it is useless for you to point a finger at government or to regard government as the only persons to be concerned with the security in this country. It is a duty of every citizen. It is not simple that the men in uniform alone be the people responsible for the security of this country. It's wrong. In the first place, you cannot cover every inch of this country with uniformed men, but it is the duty of every citizen to ensure that this country is secured both in terms of persons and property. You may ask me, what do? They have no arms against engaged in police duties or something like that. But all of you, members of parliament, have a big role to play. One thing you can do is to discourage, when it comes to your knowledge, any individual persons who may engage themselves in activities which would bring insecurity to this country. Wawanvu nnyo. Kakati lwaleero ogenda okulaba mukulu enanga ku Uganda Police Force ne banne ekigambo kyandibadde kubaganya bannayuganda bonna balina stake nti n'ebimu ebyo insecurity emalizibwa nga ekoleddwa ate abo bennyini about people in uniform.
abali mu uniform niyatenga okusinza kukana katabo akobote kokagamba ntino every citizen every single person is responsible for insecurity in the country. Kakati gubagirwanga fana tulina obuvunanyizibwa olwalero aba Uganda Police Force mu mbeera eno diri batujja ne batuwa n'abakulembeze by'ebyalo ne balaba registration books registers ez'ebyalo bali bakikoze di babuuze oba ku magezi kakati era mukuteesa nga atufundikira Honorable Minister of Agriculture and Forestry Samuel Mugwisa. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Well, the opposition is complaining that we should talk about the budget. I'm talking about the budget because the opposition have been saying that without security, the budget will not work. They said when there is looting, the budget is not going to work. I want to appeal to the members of opposition. Quite a member of them are known to me personally, and they are friends. I was also rooted. Let us stop coming here and start playing about with words. Our brothers are dying outside. This country was a very good country. Now, many of the members of the opposition, I remember when they were still at Makerere, they wanted to go to top life, to enjoy life today. Boys and girls of 18, 19, 20, 21, and 30s do not know even how to dance. Let's create a situation which will bring back the old situation they had in our country so that our youngsters can go and enjoy life. We also need to go back. Although quite a number of the members of opposition are elderly people, laughter. They enjoyed the life. Immediately they left the university, they could get a car loan. A car on loan, a Peugeot 403 or Fiat. But today, young graduates cannot even afford to have a Honda motorcycle. By then, inakutwina Bajaj. Kakati Bajaj wanoga Bajaj, no ne gali, mani ga chifuba. La leo hero. Tasajigula. Kakati bino byonna byolaba insecurity eze olwokubanga abantu bekikwatako. Dikanda bakatawo kano. Kabalageko konabo balabi bintu ebine ebiriyo. Official answered. Official answered parliamentary debates. Ngabikadde mshabiraba. Ndabako fourth issues 15th June 19th June 1981. This uncorrected transcript is issued by the authority of Mr. Speaker solemnly. Ebsigade sibiraba. Neka kawangadde nkagadde kalimu ebigambo kawangadde nkawangazizza okawanga deka kawangadde kekejize keketambuza okawangaziza sebo kakati olwaleero twagala ove wano ogende mu Parliamentary Library ya Uganda babijja mu kirabika Parliament esiga ebyayo naye kiki balina abantu baffe bakola destruction eri records is really useful to the country. That's the most important thing. Yes. Ngo maliriza bino zibbomu zino olowooza zitulazaawa ate zitegeeza ki mukulaba ko gwe ng'omuntu nankwadda tufunye background the history of it. But where do you think we are heading? Are we the line of being intimidated or real terrorists in the country? Ekyalo ky'Essegali mu luka gw'Essegali mu Gombola Isemuto. Abaana basatu and grenade yabase. Batuteyo ntwalo bazaaliwe dda. Since it was a war zone. Emyaka 5 bwejjagwa, emyaka 5 bwejjagwa, olwaire emyaka 3 mukaga egiseewo. Tetufunanga program yaba RDCs, never military officers. Olwaire barracks gye tuyita singa wali ewaffe takali batwenyagako eri kapeeka. Ne program bwe yaggwa abalwanira olutalo lw'ekiyeeko ekyo nga bamanyi bagobaganya bano UNLA team ya special force ewo abantu okubateekateeka obujja ne hand grenades tebabateekateeka. Era bwe mbadde nkusomera communication ya 1985 ya President wa Uganda Commander in Chief Dr. Apollo Milton Obote Opeto yakulaga mu Luwero Triangle ambulances zaakubwa. Byala bolwayo bomu ezikubwa mu basi na buli kimu byonna. Abantu mu kwetamwa ensi nga tebakyalina ssuubi ebyo ebikolwa.
naye security agencies tezikoze ekyo kunnyonnyola abantu bekikwatako. Ministries eziri concerned, ministry ya defense sempijja gyalimu nawe ba state ministers be Major General Kahindo Tafiri yali political commissioner civilian population kulwa NRA ne team ye General Mulamba badde CDF ere yali kadogo eyayingira 85 amaje olwaleero abo mulimu gwabo gw'obuvunaanyizibwa kulwa Uganda tebagukoze eki tebagukoze nenga bana Ministry ya local government ekoze buvunaanyizibwa. Ministry ya Finance buli kiseera leeta supplementary budget za bitongole bikuuma ddembe sente oluziteekeri kubanza classified budget akabadde akawumbi kamu milioni 2 zezikola olunaana bakuba mu nsawo abanene bagenda bakola faamu. Nnaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu 1982 ekyalo Kirangira wakati wa Kiboga ne Bukuya wogwa emyanzi nze mukadde maama awo weyattirwa. Hakati bomu gy'ogamba eya bus teyawukana na anti-tanka gye bakuba ambulance ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'omusanvu 1982 mu Kirangira. Okuva 1982 okutuuka olwaleero emyaka 39 bweddu NRA yafuka UPDF teyina lyali ezze Kiboga n'etukubagiza. No was even sensitizing. Tebangawo myaka 39 agayiseewo. Really do they care about their people? Abantu beefaako bo ng'abantu bino babyogera makwekansamu. Do they think of tomorrow? February 13, 1982 ku mugga Kitumbi wakati w'ensalo ya district Kiboga ne district Kasanda mu ggombolola y'e Bukuya olwayo district Kasanda ambulance ye Kiboga hospital nekubwa bomu gye tuyita landmine. Bannakiboga abasawo n'abalwadde n'abalala basurvivor baali abantu 3. Mukadde waffe taata Kaweesa yafa kati ne omukyala eyali maama wa medical assistant Leo Nyakatula ne Dr. Peter Kizza akyaliye mulamu. Neye NRA yafuka UPDF survivor wa landmine eyakuba ambulance NRM government n'okutuusa olwaleero mu myaka 39 Dr. Kizza temunyeganga konti wowai ng'ate yafiirwa n'ebintu byonna nga yali medical superintendent wa Kiboga hospital. Yatuuka okubanga n'omulimu wano NRM government yagumuwa yamaliriza agenze n'abeera lecturer mu University Tanzania. Late Dr. John Pombe Magufuli bwajja mbukulembeze na Tanzania bonna bali mirimu buli alina contract eyaggwangako tebadda mukola ki kujumuwa. Dr. Peter Kizza n'asiba engugu nga contract eweddeko n'akomawo. So nga ate NRM government eno yamutya obuzibu bwonna n'ebiki byafiirwa n'obulamu bwe bwonna. Mwana wattu ye teyamuwa mulimu wadde okola naye ng'ate yeereeta abalala nebawa eki emirimu. Kakati program ya insecurity ebivaamu nkulaza background myaka 42 biki ebyaliwo myaka 42 n'olwaleero enjawulo tekola ki tefaanagana tewaliwo njawulo. Ekinsanyusizza 1981 bamember parliament abiri bebasiba nekati the same mu kiseera kyekimu baka parliament babiri era bakola ki omwavunze ng'oli bwe yavunda. Era mu balala gubaali bakulaga abe baleeta ate oluvannyuma yali omugenzi Baraki Kiria bamuwamba buwambi ne bamugye Kenya bamukuba ki eruzira ne bamuleeta kuno okutugulunyizibwa era kwaliwo. Era Yoweri Kyesigye omuntu okusooka bamuta mu high court wali kampani maddamu ne bamuwamba ne bamukwata. Ani? Yoweri Kyesigye oyo ayogerwako mu Hansard bamuta kyebakola seggiri he was released immediately. Naye bwe yali afuluma wali ku gate ya high court wono ku Grand Imperial
nibaddamu ne bamukwala ebintu no byaliwo nga bwe byali nga bwe byali bwe kyali olubereberye n'akano na bulijjo Bible yebyogera ebyogera tuyinza obutava sibula batulaba no twaddemu nga twebuuza insecurity mu ggwanga mmwe mugiraba mutya abatuuliza temu abatulaba ate nekyokubiri mbasaba nnyo kati bekikwatako mu kusiibula bekikwatako ebitongole bikuumaddembe tebaagala kubaganya n'abantu bandi bayambyeko birowoozo kubanga sente ziri ez'omuyiika eziriyo ziri mu baana ba mu nnyumba bebagabana ekiyingula bebazirya era otitajje no muwanga agenda okugira tabuuza nti zakola kya tugenda okukakkana emirimu entambula communication gadgets abantu babandi badde balina okubeera nazo nga tebazikola ki naye nga parliament sente yaziyisa otitajje no ebitabo atumya mu figa ne bamulaga nti zaggwawo talina bwagala ki ne detailed expenditure eyo trillions esente zebazibaweereddwa ba billion ebitazitunulamu kati bino byebizibu amakulu gaakyo bakkiriza omuntu wa bulijjo abeere part of the security system mukulu Fred Enanga ne banne abavunanyizibwako Flavia Byekwaso n'abalala bajje ne babeera ku media enaggulu ne babeera enaggulu ne bannyonnyola ne spokesperson wa Uganda Police Force ku region tetulinayo buli wiiki wetumulaba nti atwala region Savana azze ne bakunganya abakulembeze ne RDC ne bakubaganya ebirowoozo ne ba stakeholders bebalina okukola ebyo tebiriyo kakati olwaleero si buli munnayuganda nti alina TV nga babeera ku TV ne coverage ya television sets teweza 15% mu Uganda yonna amaka out of the 9 million households bwetwala 14% zezirina TV basigale ku mikutu gyaffe the flashlight kyanonga kakati byebiriko ebyo nno yenteekateeka bino tunyonnyola abannayuganda ekiteeka okukola kyokubaawo bino Yoweri Kaguta Museveni bebamutwala nannyonnyolanga mu nsiko lwaki luyasobolanga kyalo ku kyalo ba political commissars olwaleero mukulu Kahinda Utafiire Tom Butime Rwakaikala amanya Mushega lwaki basobolanga okunnyonnyolanga ate nga ne mundu zivuga lwaki olwaleero nga bali bo mu Bugombe Misinde bawoza kimutoka kwa barabara mkuu anapita toka kakati kyokwimirira ababuze kyogamba ki omukulu aitawa abalini bonna Bugombe Misinde ki ali bino byugwawo manyo obudde businga bobanga oyine ebikolo byewakola eri mu bantu oyinza obutamalaako nabo kakati sebo yenteekateeka mu mbeera eyo so nga tujja tulaga nti report 1964 government of Uganda after independence after 2 years report eno eyo constitution yani yobote sebe eno government report ey'omwaka 1964 nga era yali acting prime minister akatabukozi wangambe nemekugamba okawangadde okawangazizza 1964 tata wa kitange bino bye bimbe yandekera mu ddambi byandika wasikira obugaga bw'ebitabo byonna kakati when you had Idi Amin's government ne Idi Amin wali yes tuyinza obutasukka wano ebyokukola ndaba olina bingi ate n'ebitabo bikyali bingi ate okyaweereza so mukulu kiriza program yaffe yolale eno yali cabinet eya Idi Amin Idi Amin's cabinet yali kakate bulungi ona agirabeko ojabyo cabinet ya Amin eyayina eyali emanyi obutebenkevu okubukakanya obulungi kakati nagwe njagaddemukko wano ate ono aliwa SK boss nebo no webali ofumbi oyattibwa obosa ofumbi ne munne erinayo Oryema Lieutenant Colonel erinayo Oryema battibwa buttibwa kubana ani aliwo olwaleero kubano abadde wanme Kibedi gwe nsubira yakyaliwo Wilson Lutalo yafa Nabbuli William yafa Edward Lugumayo wali professor byagagaire mugenzi Banage mugenzi Abu Mayanja mugenzi nayo Oryema mugenzi Okwale mugenzi
Enkambo Mugerwa mugenzi, Zikisooka engineer mugenzi, Gesa mugenzi, Yekosofati Nguru mugenzi, Apollo Kirone mugenzi, Wakweya mugenzi, Noga Bitwe Gama mugenzi, Ofumbi n'Amini kakati mu cabinet eyo abakyali abalamu ekinene nnyo bali babiri. Professor Rugumayo. Edward Rugumayo. Kale Jali akume atakumi na mpera nga tumaliriza program efunako eyo badde party A nga tuchebuza insecurity mu ggwanga ani agivunaanizibwako muntu wa bulijjo oba bano bamutambuza uniform oba mutambuza cabinet Parliament so n'olwensonga eyo bafube nnyo balabe kye tuyita judiciary ne ba commandant aba security forces bonna buli ddaali baliko omulimu gwe bateeka okukola tebagukola. Tubadde ku magezi mwebale nnyo M&J Medicare Clinic esangibwe Kawempe mwebale okutamba munaffe awamu ne Haji Kabogoza asangibwe Bwike oyo alombeddwa naffe watugamba ojja tusobereddwa eggwanga literere Haji beramu osobole okuyamba ensi yaffe naye nga the truth is insecurity system zo ziyitiridde tetufuddeeyo mwabali abavunaanyizibwa ate mwina okumanya nti ffe batwakumpewo tetuvoola ate tutuvuma tuli mu kubajjukiza wawe mwerabidde ng'abantu tusobole okutambuza ensi yaffe Uganda twetaaga ensi yaffe Uganda tuginyumirwe ffenna tunyumirwe nga ffenna tukyali balamu akomata kumi na mpera mbere bulungi ebadde party A security system tujja gitandikirako mu program yaffe eddako akume mbere bulungi mwerawo.